Le long de l'équateur et à la frontière de la République démocratique du Congo se trouve le district de Kasese. L'instabilité politique des années 90 a maintenu les communautés rurales dans la pauvreté et l'insécurité. Les femmes ont été spécialement affectées par les conflits. Aujourd'hui, une paix relative permet aux petits exploitants agricoles de produire du café, du coton et de vendre poissons et cassava à la frontière. Malgré un potentiel de récolte agricole élevé, les revenus des agriculteurs restent bas. Ceci s'explique par une connaissance insuffisante des marchés et une aide financière inadéquate pour la production. 95% des agriculteurs sont des femmes, mais la plupart n'ont aucun droit sur la terre où elles vivent. Bien qu'elles effectuent la plupart des activités agricoles, commerciales et domestiques, les femmes sont encore considérées comme la propriété des hommes, achetées pour 12 chèvres en paiement de la dot. Contester les inégalités des sexes et maximiser les revenus agricoles forment la vision commune de nombreuses initiatives développées ces 10 dernières années. La coopérative agricole Bukonzo et l'association de femmes Green Home sont deux exemples remarquables d'organisations locales de microcrédit et de formation. À partir de supports traditionnels, ces organisations forment leurs membres à la gestion du microcrédit et aux techniques commerciales et agricoles. Elles travaillent aussi bien avec les hommes que les femmes afin de promouvoir les droits des femmes pour un développement durable. In the microfinance cooperative, we have 2,555. 85% are women. Currently, we have two cooperatives. We have the microfinance cooperative and we have the marketing cooperatives. Nero nama bangana mula amahere abataka bandre ibabisi batendela romakata. Nero ngabara tamahere yayo kundisolo tesentsere yalo kamahere. Nero nalikwali here yayi. Nero hakaka jabiro ngabere. Nero kenga timbayo ngani ngasuruchi omwani yoyo ingana mukolochi ingana musarne. Anahiki rega ngapime. Ngapime nao. Ngoma. Naro hakaka jabiro ngabere. Naro kenga timbayo ngani ngasuruchi omwani yoyo ingana mukolochi ingana musarne. Kande inga yewuli. Sina man. Wara mukaye. Woja muturondera yo tuko na risoda. Ndio somwa cheru. La formation est totalement participative et est basée sur l'utilisation des outils GALS. La méthodologie Gender Action Learning System comprend une série de 4 outils: chemin de vie, diagramme, arbre de défi et diamant. Le système GALS a été développé en 2002 par les entrepreneurs ruraux et les organisations communautaires de Rwenzori à l'ouest de l'Ouganda, avec Linda Mayou. Oxfam Novib soutient le développement de cette méthodologie participative avec le projet Women, mais les promoteurs et formateurs sont maintenant les entrepreneurs ruraux eux-mêmes. De simples graphiques et symboles permettent aux participants de visualiser clairement leur situation personnelle et d'obtenir les informations bénéfiques à l'individu et à la communauté. We are going to put our vision, what we want to achieve should look like a sun. It should be shining. So nibwa troma bere samara rako hatula na hatukaendra tukayagenda
Okay, college. Okay, matrania. Ashanzere sikisa tuicha hai. That they come together and they train people from their household to make sure that they also participate in this training and in the activities they want to perform in their homes. This group has got a similar vision of constructing better houses. And then those steps in the middle is showing that in 5 years they will have better structures on their homes. And in their vision, they have put a kitchen and a latrine. They have indicated what will enable them to reach their vision. They are making business and saving. Girls they muli echiroto. Echiroto chikanyiwa tikaiya ngo mwembembetia eritekera abantu abona gombora ngangatekera gombora okwe chiroto chabo kesa abantu ichatukasaba sakamu iche bichikanyiwa tikayikula. Give the initial training and step aside and create trainers within the local groups, and those trainers create other trainers, so you don't have specific tied down trainers. Itwe tunamwira wa Esther twabirisu kiberia tukahanulira hauma kundi cyamara kitwe yikukuki akwalumbiru eri bwatu tutubamba matafale tukinditira ureri nditaka esa nutu nabo ebiboko bya osebekere. So ngerangire kisomo kino ngakunabya ngakomukumyania ebyo mabara munarangira isi binyotera mwaso ngakora kasende ikaenda kitechiti nakora kasende kaenda kitechiti ni sabuni nene ura nayo epia kabere amendo kwesi bweyo ekyamleteri nyobwabu yeri byakendo makadala ekindi bama mwikali amatandikeri adekubwa nabena biri buli njenga ngirwa nyityo mwekyo nene myana makorechi namatandika namatandikera ati twamikana namwira wayi twama uliembeni tomato biri uliembeni namatandikeri ngasubura abundu. I was not happy. Most of the time I always cry when I was at school. Now these days I'm feeling good because there is some good improvement because I'm getting the school fees, I'm getting books. I'm seeing some happiness in the family. Kale neribwa tukaya samarira tutu nawo tenjeresha ongera kubetu tukachongera ku itobosi haimera na tukaya itobosi tukayireba ya inje ngomolomi nje Francis akorulengulo bone ulu na Rwanda lo hai. Before I joined Green Home, I was very poor, as you can say. But because of different trainings I have got from Green Home, that's how I can manage to maintain my land, to know how to maintain coffee, and to know how to maintain bananas. We shall be going individually, one by one, such that it is confidential, so that we don't want someone to know your level. It is a separate thing. That's why we want someone goes and another one comes back, then another one follows. So now we are taking our piece of paper outside and we start to mark according to the different colors. Men, black, women, green. Now that we know where we are here. Now how are we going to move from where we are and we go up? Ukata siongezesha suburusha azangira tukata sabala mole obule muraka yongera kwa business yerwa kako kwa suburu yerwa kakora bura uruka subura mahere bura uruka subura dihim ukarangira utukasa yongera ku yangara la mole. And now each one of us must make sure that he or she works so hard so that when we come back we shall have moved a step ahead.
isombo ko kendeka Bana bana kini yeshe nyongo. na shamba na sheso na weria sama inje hamwira wa asangwini ya Mongolia asangwini wa binyukolia hakalire omulumyo ine kanyu obwabu bunene kutsibu ine kakarwayo ine kireri nyitaranji omwaka enayo burabura ndibwa mukama munwe aiwanyika ya munendre aiwanyiretero mulumyo nendre enayo burabura ena burana kiro cyanyereteramu engakibura neryo twabera tunia ha ngayo wendre ngatsama kutsibuka ngasima abanyabukonzo gende singa watabusuburero abanyisomesere omulumyo yubakamu habine mahika na hame ikasa heno ngayo ndena hangama ikasa heno ngayo ngatsemire kutsibu bunina sayano otusitule munyo korora kungayo ana akunza kala mutu mukomo mubera akabya katrabiye ningakache michikari nganumire amundine nyubule tibombo ya karoma kinga nagalire inama bitasoma amasomo abere obwe isomo lyo kubanza lyo omote nerya kabere yere ngoda nero amasomo ayo irisomo lyo omote lyamabiringwa ticha kutsibu irisomo lyo omote nabini ngendo mubwebu nero ininganyubwa bukotsibu bunene ibakanya heka nerinyeheka ngasinabire inabire hwako ngasondwa horo nero horo nero irisomo eryo lyabirinwa ticha kutsibu nabire soma nero namatunga amagizi aweretsero bwebu ndikwihe eshasinti shyanga bingasisiro mu bwebu isyanga nakora emibiri eyanga nyuwa ticha mu nyumba yayi nero namasomeriso mwari amanyuwa ticha nero sahano cyekikale kinabinga inabwinde singa cyendo mu bwebu eshasinti shyanga bingatworo mu bwebu esahano nabrukora kwa bendo ebyo mugaso ebikisha nyimbo utuku wembera ekiroto cyethu nikyemya kitamu nero ekiroto kyemya kitamu cyeno tukanza tuhimbe omuyi wethu akangabasanaya nero ekiroto kyeno tukakirangirira hali nero omwaka wokubanza munabwire ngokutula tunatungire mbono yetu ino mwakanyimba muhali na hano hahali amawe na matafari neribwa abikisa tutokeshera ekiroto kyetwere bararara byabana injenga yonde sangali ulere abire tutrobosi ajangale kinga buyindi akondengana mabutra kwa bana ngana mabutra bana narunga yowa iyo butiro yuwa nga yanga ni mumusubi yako nari mabiri yabana basatu esa heno abana awuta bana babulume babere nayo mabiri yabana basatu nari bosenge uli eritraka eri erikani yabana bayi nenga notobuga biwererera kwenda kapangasanga nabana bakaru ko sukuru na yapanga ati amabana mabere wabamu eshasinti syanabinga nyumo bwebu esa heno hatanga ngala muso mwana w'isukuru inaenda kwa sukuru esa heno ngala mure ekitabu ky'omwana kusina inaulira omwana y'oruchimba ekyangatabe ngakora esyo syananga huri mu bwebu esyo ngala mwende ngakora kwa bindu by'omwaka no mwanyumba ngana mulira mwishyasa bakuli hyasa pichi esikaitebe omwanyumba hatia ukabundu musomesi omundu ukamutsuka lolo ukondu mumulemba nera nakasoro ndini mwarwayi betu bwe obutu kubasana ngaminyanga nibutu kubunga betu kusanguka mutsuka lyolo nero neni abyangiwe ngokuwa mabi